Okay, now let's talk about the 10 things that you must never do in an IELTS GT task one letter and how to do them correctly. Now let's begin with it. So let's first with the first one. Never begin a letter with dearest Peter, my dear friend, or dear friend, dear colleague, dear boss, or dear principal, or something similar. People can begin letters like this in many other languages, but English is different. A formal letter should begin with dear Mr., Mrs., Miss Smith, or in the unusual situations we have explained, dear sir or madam. A personal letter should begin with dear plus first name without surname. Surname দেওয়া যাবে না, just dear Ima, dear something on going on. And there is never a reason to begin a letter in a different way. মানে এই ছাড়া অন্য কোনো way নাই. Either dear sir, madam, or dear আপনার surnames গুলো, অথবা dear দিয়ে আপনার first name personal letter এ. Then never end a letter with your friend, your brother Pierre, your angry passenger, Miss Kennedy, your devoted student, Ahmed, Susana, a student since 2014. No. A formal letter should finish with a call to action. I look forward to that and kind regards, plus your first name plus your last name. For example, I look forward to receiving your check for this amount before the end of the week. Kind regards, Peter Williams. তার মানে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে formal letter you can give your first name and last name in the ending, but in personal letter there আপনার বিজ্ঞানে কোনো ধরনের সারনেম দেওয়া নাই। আপনার এখানেও আমরা যাচ্ছি পরে, let me go on the words. Okay, you can use your sincerely, yours faithfully if you wish as an alternative to kind regards. A personal letter should finish with a friendly comment and all the best with your first name. For example, drop me a line in the week if you have time. All the best, Claudio. কোনো ধরনের সারনেম নেই, শুধুমাত্র ফর্মাল লেটারে ইউ হ্যাভ টু গিভ উইথ ইয়োর ফুল নেম। আমরা ফর্মাল হচ্ছে যখন আমরা সিভি বা কোনো ধরনের জব অ্যাপ্লিকেশনসে দেই, উই ফলো দিস থিংস, উই রাইট আওয়ার ফুল নেম দেয়ার। সো এখানেও আপনার সেম প্যাটার্নের ইয়ে। Alternatives for all the best in personal letters are very best wishes, take care, see you soon, thinking of you, keep in touch. There is never a reason to end a letter in a different way. So, okay, avoid padding. This means never include too many complicated detail or lists of facts about the situation. Let's go for example. In our model letter 1, the writer included a detail about motorbikes at night. This is a simple, realistic detail. If the writer included something such as the motorbikes are large Honda machines with 1100cc engines and 75 cm wheels, then the examiner would consider this to be a padding and would reduce your score. Padding means one sort of buttering, adding unnecessary things. মানে বলে না যে লাইক গপ্প করতেছেন এরকম টাইপের, এত বেশি ডিটেলস দিচ্ছেন, ওইটার কোনো প্রয়োজনই নাই। So, adding unnecessary details to make it longer without creating genuine content or using language effectively. The verb is to pad your writing. The IELTS examiners will reduce your mark if they think you are doing this. Then okay, let's go on this book, like about the holiday trip is an example of the maximum amount of detail you should from this letter. Acha, I am skipping this one. Never use personal phrases in a formal letter and vice versa. Like, for example, drop me a line can only be used in a personal letter to a friend or relative. It cannot be used to request information from a person you don't know.
Other phrases only for personal letters are why don't we? If I were you, I would. Do you remember when we? Here's an idea. The problem is that I am really sorry that looking forward to seeing you on Tuesday. Not I look forward, which is formal. Phrases only for formal letters are I'm writing regarding, as you will appreciate this is, may I suggest that I therefore request that you, I look forward to receiving your reply promptly. See, formal style is so politely talking with the person. And here, okay, casually going for it, normally speaking and all, and writing style also. ঠিক আছে এখানে ক্যাজুয়াল বাট এখানে আপনি অনেক বেশি পলাইট রেসপেক্ট দিয়ে you have to write something. Okay, never use contractions in a formal letter. Contractions means short form like shouldn't লিখছি, couldn't লিখছি, we will কে আমরা সংক্ষেপে এভাবে লিখছি, can't, won't, এগুলো করা যাবে না. Then never use idioms, cliches, proverbs, slang, and text মিস abbreviations. মিস মিস এক্সকিউজ মি, এই 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 কথাটুকু বুঝি নাই যে শুডন্ট উডন্ট লেখা যাবে না মানে। Okay. এখানে আপনার বলেছে যে আপনি শর্ট ফর্মস ইউজ করতে পারবেন না, ফুল ফর্মে লিখতে হবে। কন্ট্রাকশনস মিনস এই যে শ্যাল নট কে আপনি শান্ট লিখেছেন, নো, শান্ট লেখা যাবে না, শ্যাল নট পুরোটা লিখতে হবে। আই উইল কে আমরা সংক্ষেপে লিখি এভাবে, নো, উই কান্ট রাইট দিস, ইউ হ্যাভ টু রাইট ফুল ফর্ম, আই উইল, নো শর্ট ফর্মস। ইডিয়মস, ফ্রেজেস, ক্লিচেস, স্ল্যাং এগুলো কিছু ইউজ করা যাবে না ফর্মাল অর এনি ইন হচ্ছে টাইপ অফ লেটারে, কারণ আপনার এই কথাগুলো হয়তোবা যাকে আপনি লিখছেন সে বুঝবে না, সো এটা অনর্থক আপনি এই লেটারে সেটাকে নিয়ে আনা। যেমন it's possible that your English teacher has taught you about traditional idioms such as raining cats and dogs or as cool as cucumber. In reality, most English speaking people almost never use these phrases today. They are never used in formal letters and only by older people, for example, age 50 plus. এখন raining cats and dog লিখছেন, কেউ এখন সেটা ইউজও করে না, আবার অনেকে সেটার মিনিংও জানে না, তাহলে তো কথাটাই অন্য হয়ে গেল। Eclipses is a phrase which is annoying or meaningless because it is used too often in IELTS GT. Using a glitch runs to the risk of reducing score. যেমন typical glitches to avoid are at the end of the day, last but not least, second of all. To cut a long story short, I look forward to hear from you. প্রোভার্বস তো আমরা জানি যেগুলোকে আমরা প্রবাদ বাক্য বলি, প্রবাদ বাক্য ইউজ করা যাবে না। দেন স্ল্যাং মিন্স হচ্ছে নট ফর্মাল, ইনফর্মাল রাইটিং, ঠিক আছে, ইনফর্মাল রাইটিং অর ইনফর্মাল ওয়ার্ডস বলতে পারেন। যেমন আপনি ফ্রেন্ড না বলে বলছেন গাই, গিগ, নার্ড, ঠিক আছে, এই যে যেমন এখানে দেখেন slang examples: my friend is a nerd, geek, creep, or the party was cool, weak, sick. ঠিক আছে, এরকম কিছু লেখা যাবে না, ডাইরেক্ট এক্সাক্টিভ, সুন্দর একটা এক্সাক্টিভ ইয়ে করবেন, ডিসক্রাইব করবেন, ক্রিপি ওয়ার্ডস গুলো অ্যাভয়েড করবেন। Then never write less than 150 words or write more than 250 words. ঠিক আছে। In the exam, you should count the words after each paragraph to make sure you are on track to reach between 200 and about 220 words. You should check the time on the clock when you do this too.
and be clear how much time you have left. You must finish task 1 in 20 minutes, or task 2 will be almost impossible to finish. Never include your opinions or ideas about topics or trends in society in a GT Task 1 letter. Like in the GT Task 2 essay, you will give your thoughts about the situation in society, including whether this is a good or bad trend, or the possible reasons and consequences of the situation in GT Task 1. মানে আপনি হচ্ছে যখন এসে রাইটিং করেন, ওরা ওরা জিজ্ঞেস করে বা ওরা বলে যে আপনার অপিনিয়ন বা এসব দিতে, বাট এখানে আপনার অপিনিয়ন্স কখনোই দিবেন না যে সমাজে এইসব চলতেছে বা এখন এইসব সিচুয়েশন ফেস করছি। নো, ফর এক্সাম্পল আপনি যদি দেখেন লাইক এখানে বই একটা ছিল যে asked you to complain about the phone bill. You should not include your thoughts on why large companies give poor customer service, or the social trend towards using mobile phones in certain ways, and so on. These kinds of ideas about society are purely for task 2. সেখানে আপনি এক্সপ্লেনেশন করবেন, আপনি আপনার ওপিনিয়ন্স বা আইডিয়াস বা থটস এক্সপ্রেস করবেন, বাট নট ইন নাও। এখানে যেটা কোয়েশ্চেন করবে এক্সাক্ট সেভাবেই আপনি আনসারটা করে দিবেন without keeping your thoughts there. Never go into the IELTS writing test unless you are sure that your handwriting is very clear to read in English. This may mean that you have to change some of your handwriting for the test. Many strong candidates lose marks because the examiner finds it difficult to read their writing. Unfortunately, the examiners won't spend a lot of trying to read words which are unclear. That means আপনার রাইটিংটা স্পষ্ট হতে হবে। ওভার রাইটিং করবেন না, যেহেতু পেন্সিল ইউজ করব আমরা, ওভার রাইটিং এর সম্ভাবনা খুবই কম, খুবই কম বলতে নাই। আর হচ্ছে যদিও হয়ে থাকে, কেয়ারফুলি আই সে টু স্কিপ দিস পার্ট। একটা কথা হচ্ছে যে লেখার হচ্ছে লেটার্স গুলো বা অ্যালফাবেটস গুলো ট্রাই টু কিপ ইন সেম সাইজ, কারণ হ্যান্ডরাইটিং এর উপরও কিন্তু আপনার এখানে মার্কস ভেরিফাই হচ্ছে, দেখতেই পারছেন। Number 10, never spend more than 20 minutes on task 1. Remember, at the end of each paragraph, you should count the words you have written and check the time remaining. You should allow a few minutes inside the 20 minutes to check your letter. Task 2 will always require 40 minutes work, and of course it carries more marks, so you must spend at least the 40 minutes on the second task. মানে যেহেতু আপনার টোটাল পরীক্ষাটা 60 মিনিটস এর হয়ে থাকে, সো টাস্ক 1 20 মিনিটস, টাস্ক 2 40 মিনিটস, যেখানে আপনার এসেতে 250 ওয়ার্ডস লিখতে হয় আর লেটারে আপনার 150 ওয়ার্ডস লিখতে হয়, মিনিমাম লিখতে হয় আর কি। সো বেটার বি কেয়ারফুল। যত আপনার টাইমকে আপনি সঠিক ব্যবহার করতে পারবেন, প্রপার ইউটিলাইজেশন করতে পারবেন, তত আপনি ক্লিয়ার আউট করতে হবে। আর এর জন্য বাসায় আপনাকে দেখতে হবে যে হাউ ইউ আর রাইটিং, এবং আপনার কতটুকু জায়গা নিচ্ছে আপনার 150 to 200 ওয়ার্ডস লেখার জন্য। একটা লাইনে আপনি কতগুলো ওয়ার্ডস লিখছেন, ঠিক আছে? তারপর কতটুকু স্পেস নিচ্ছে, কতটুকু টাইম লাগছে 180 কে লেখার জন্য, এগুলো আগে থেকে আপনাদের মেন্টালি এবং লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে, যে এই সকল জিনিসগুলো কনসিডারেশনস এর পরেই আপনি হচ্ছে একটা ভালো ভাবে এক্সামটা ক্লিয়ার আউট করতে পারবেন। আদারওয়াইজ ওইখানে যে যদি আপনি ফার্স্ট টাইম লিখেন, ইউ উইল গেট সো মেসড আপ, কারণ আপনার অলরেডি আনসার শিটে দে গিভ ইউ স্পেস ফর রাইটিং দোজ থিংস।